Can we start? Good evening. Where is our... Oh, he's connected. Καλησπέρα. Αν θεωρεί δίκαιο το αποτέλεσμα, βάσει ευκαιριών που είχαν και οι δύο ομάδες, και αν θεωρεί ότι στο δεύτερο μήχρονο ο ΠΑΟΚ του βάλε λίγο περισσότερο δύσκολα στην ομάδα του. Did you hear? No, I didn't. Oh, okay. So the question is, do you consider the result fair, considering all the chances that both teams had? And do you think that PAOK put a little bit more pressure in the second half? Good evening. Yes, I can say it's the true. Both teams had moments and similar chances, so we can say that the result is maybe reality, but I'm very proud of my players, how played on this tough, very good environment here, and we really played on the way how we train, with good spirit, with confidence, and that's the way for us. So about result is always we can discuss, but about performance I'm satisfied, and especially because we have a lot of space to be better. And the second question about the pressure that PAOK put in Yes, the second half? I agree, but that's something what every team could expect here, especially when PAOK is not satisfied with current results. So, of course, they made bigger pressure. But for my opinion, we reacted well, except last 5-7 minutes. And yes, I agree. Θεωρώ ότι το αποτέλεσμα ήταν πράγματι δίκαιο. Νομίζω ότι και οι δύο ομάδες είχαν ισάριθμες περίπου ευκαιρίες. Είμαι πολύ περήφανος για τον τρόπο με τον οποίο ανταπεξήλθαν οι παίκτες μου σε ένα τόσο σύνθετο περιβάλλον. Είχαμε πολύ καλό πνεύμα, είχαμε αυτοπεποίθηση, στένος. Τώρα για το αποτέλεσμα μπορεί οποιοδήποτε να συζητήσει, αλλά για την απόδοση των παικτών μου είναι κάτι το οποίο είναι αδιαφυσβήτητο. Όσον αφορά την πίεση που άσκησε ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο, θεωρώ και εγώ ότι ισχύει. Ήταν αναμενόμενο άλλωστε, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν ήταν ικανοποιημένος με το μέχρι τότε αποτέλεσμα, οπότε έπρεπε να κάνει κάτι για να το αλλάξει. Γι' αυτό και άσκησε πίεση. Ο τρόπος με τον οποίο αντέδρασαν οι παίκτες μου ήταν πλήρως ικανοποιητικός, με εξαίρεση τα τελευταία 5 με 7 λεπτά. Coach, I want to ask you, what do you think about your defensive game tonight? Because I think it was excellent, except of, you know, 1 or 2 mistakes. What did you think? That's identity of the team, and I said many times, you know, sometimes you can play like not with so much confidence with the ball, or you don't feel maybe good, but defense is like a natural obligation of everyone, and every team who has that is in big advantage than the others. So we have that from beginning, and today is just another proof that we are on a good way. Η ερώτηση αφορούσε την άμυνα. Εκτός από 1 με 2 λάθη, η άμυνα της ομάδας ήταν πολύ καλή. Και η απάντηση ήταν ότι πράγματι η άμυνα άλλωστε είναι και η ταυτότητα της ομάδας. Ίσως κάποιες φορές να μην νιώθουμε καλά με την μπάλα ή να μην νιώθουμε ότι έχουμε τόσο πολύ αυτοπεποίθηση. Όμως η άμυνα είναι μια φυσική υποχρέωση της κάποιας ομάδας και είναι μεγάλο πλεονέκτημα για αυτήν που το έχει. Σήμερα λοιπόν θεωρώ ότι από το πρώτο λεπτό είχαμε αυτή την πολύ καλή άμυνα, που φυσικά θεωρήθηκε πολύ σημαντικό. Coach, winning a very important point in a very tough stadium give you confidence for the next 2 games that you have in your home, Bachkatopola?
Look, now could be confidence for Sakhnin, so that's first next match and the most important. So we prepare for that in this moment, and yeah, we played with confidence. We had good moments in the future, and that's just important for before the match. Every match is separate, and we have to be ready for just for next obligation. It's Sakhnin. Η ερώτηση ήταν αν το γεγονός ότι η απόδοση των παικτών ήταν καλή και το γεγονός ότι είχαν αυτοπεποίθηση σε ένα τόσο δύσκολο στάδιο θα είναι σημαντικό για την απόδοση της ομάδας στα επόμενα 1-2 παιχνίδια. Και η απάντηση του προπονητή είναι ότι πράγματι θα μας δώσει σίγουρα αυτοπεποίθηση, κυρίως για τον αμέσως επόμενο αγώνα. Υπήρχαν πολύ καλές στιγμές που σίγουρα θα παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο. Βέβαια, κάθε αγώνας είναι διαφορετικός και θα πρέπει φυσικά εκτός από την αυτοπεποίθηση να είμαστε και τεχνικά έτοιμοι για την επόμενη αναμέτρηση. You mentioned Sakhnin, so I will ask about that. How you make the transfers from the European League, from the European games to the league? You have sometimes 2 days to prepare your team. How do you do it physically and especially mentally? That's our job, and we have to do that. That's we played all last season to be champions, to get opportunity. Then we went through very difficult team like Dynamo Kiev for this opportunity, and now no excuses. Just good rest 1 day tomorrow, and then 2 days to prepare this tough team like Sakhnin away, and that's it. Μιλώντας λοιπόν για την αμέσως επόμενη αναμέτρηση, what's the name of the team? Sakhnin. Yes. Με την Σαχνή στο Ισραήλ. Πώς λοιπόν πώς γίνεται η μετάβαση τόσο σε σωματικό αλλά και σε πνευματικό επίπεδο όταν έχεις μια τέτοιου είδους δύσκολη αναμέτρηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μετά έχεις μόνο 1 ή 2 ημέρες για να προετοιμαστείς για τον επόμενο δύσκολο αγώνα. Και η απάντηση του προπονητή είναι ότι αυτή είναι η δουλειά μας, παίζουμε όλο τον χρόνο για να έχουμε τέτοιου είδους ευκαιρίες. Πολλές φορές πρέπει να αντιμετωπίσουμε δύσκολες ομάδες, όπως για παράδειγμα συνέβη και με την Δύναμο του Κιέβου. Και τώρα ξέρω ότι έχουμε την αυριανή μέρα μόνο για να αναπαυθούμε και μετά έχουμε άλλες 2 μέρες προετοιμασίας εν ώψη της επόμενης αναμέτρησης. Coach, I want to ask you about your goalkeeper, Roy Mishpati, who started kind of third goalkeeper in the beginning of the season, and then Paphos, what happens there? Suddenly he became the first, and he's doing a great job. Did you speak with him? What did you speak with him? No, I mean, what are you talking, to make him be confident and to show his ability like tonight? He did his job, and we just believe on him like on other goalkeepers and players, and that's it. So he was good, and we know that he has that quality, and he also could be better. Η ερώτηση αφορά τον τερματοφύλακα που έπαιξε σήμερα, που δεν ήταν ο ίδιος με αυτόν που ξεκίνησε τη σεζόν, ο οποίος έκανε μια καταπληκτική δουλειά σήμερα. Και αν λοιπόν ο coach του μίλησε, αν τον βοήθησε με κάποιον τρόπο να αυξήσει την αυτοπεποίθησή του και να επιδείξει τις ικανότητές του, η απάντηση του coach είναι ότι έκανε τη δουλειά του, ξέρει ότι πιστεύουμε σε αυτόν, είναι πολύ καλός και ξέρω ότι επίσης ότι έχει και ακόμα περισσότερα περιθώρια βελτίωσης. Thank you. Thank you.
Coach, καλησπέρα. Δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι. ΠΑΟΚ παίζει καλά, δημιουργεί, κάνει πολλές φάσεις, έχει εκρηκτικά 5 λεπτά, 10 λεπτά. Η μπάλα δεν μπαίνει μέσα, αδικεί τον εαυτό του ο ΠΑΟΚ. Θέλει να κάνει ένα σχόλιο του ότι δεν μπαίνει η μπάλα μέσα. Γιατί αυτό είναι το πρόβλημα, μόνο αυτό είδαμε ως πρόβλημα. A second consecutive game that the game ends without a goal, a game that PAOK played well, a game that PAOK had some explosive parts in the game of 5-10 minutes of duration. If you would like to make a comment about this, not the fact of not scoring, because practically this is the only thing that was not perfect today. First of all, I have to say that we faced a complicated team, opponent with intensity, quality, with confidence to play as well. And because of this, the game was not easy. And thus, we missed in the first half the energy, the freshness, energy to be more aggressive. Probably also being the new start in this new competition, understanding that in front of us could be a difficult opponent, we didn't react as well. We didn't react as we should have done. The second aspect is always in this kind of games, you must avoid easy mistakes, because at the end, we had a team with quality, but the opportunities that they had were coming from our wrong interpretation in very simple actions. And also this could create more confidence to the others and you to go down. But still, the first half, which I would say that was more balanced, we had our opportunities, we had the first opportunity, we had the important possibilities, the last, front. In any case, the team was struggling a lot, came back, maybe in one point was feeling that it's going down mentally, after reacted and come back. And second half, we enter controlling the most part of the second half with authority and creating a lot. Unfortunately, is this the moment? In football, sometimes you work a lot, you create a lot, and you cannot score. And sometimes from nothing, it comes one goal that switch everything in your advantage. Πρώτα απ' όλα θέλω να αναφέρω ότι ήταν ένα περίεργο παιχνίδι για εμάς, αντιμετωπίζοντας μια επιθετική ομάδα, μια ποιοτική ομάδα, μια ομάδα με αυτοπεποίθηση. Εμείς ήμασταν λιγότερο επιθετικοί στην αρχή του παιχνιδιού, ίσως γιατί ήταν μια νέα αρχή για εμάς αυτή την διοργάνωση, οπότε δεν είχαμε ίσως την επιθετικότητα την οποία θέλαμε να έχουμε. Παρ' όλα αυτά δημιουργήσαμε ευκαιρίες. Σε αυτό το επίπεδο, το δεύτερο κομμάτι είναι ότι σε αυτό το επίπεδο δεν πρέπει να δίνεις την παραμικρή πιθανότητα λάθος στον αντίπαλο, γιατί έχει τη δυνατότητα να το εκμεταλλευτεί, και αυτό συνέβη σε κάποιες ευκαιρίες τις οποίες δημιούργησε ο αντίπαλός μας, αλλά και εμείς δημιουργήσαμε ευκαιρίες και πιθανότητες και στο πρώτο ημίχρονο και πιθανότητες για να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε την κατάσταση. Δεν τα καταφέραμε, αλλά νομίζω στο δεύτερο ημίχρονο ήταν ένα ημίχρονο στο οποίο κυριαρχήσαμε απόλυτα στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού. Ήμασταν απόλυτα κυρίαρχοι, δημιουργήσαμε ευκαιρίες, πιέσαμε τον αντίπαλο. Κάποιες φορές μπορεί να δημιουργήσει πάρα πολλές ευκαιρίες και να μην σκοράρεις, και κάποιες άλλες φορές να μην παίζεις καλά, να μην δημιουργείς ευκαιρίες και να έρχεται από το πουθενά ένα γκολ το οποίο μπορεί να λύσει εισαγωγικά αυτή την κατάσταση. Ναι. Καλησπέρα. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Λένε ότι για τους προπονητές το πιο καλό πράγμα είναι ο τρόπος που τελειώνει η ομάδα, το παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ πραγματικά το τελείωσε πολύ πιεστικός, με ευκαιρίες. Είναι γι' αυτό και ένα μήνυμα για το τι υπάρχει μέσα στα αποδυτήρια. Υπάρχει ένα πείσμα, μία αντίδραση που θέλει να βγάλει η ομάδα. Και αν θέλει και ένα σχόλιο για τον Παυλέγκα, που είναι MVP Αυγούστου και στο πρώτο μάτς του Europa μπορεί να πάρει και τον τίτλο του MVP. They say that the most important thing for the coaches is how their teams finish the game, and we saw the team finishing really good, pressing the opponent, trying to create and
play. Is this also a strong message from inside the dressing room, the will of the players to react, to fight until the end, and not to give up, let's say, for any scenario? And also, if you would like to make a comment about Pavlenka, that has been an MVP of the month August, and also today his today's performance was exceptional as well. Well, we discussed a lot about Giri Pavlenka before. Was top, gives a lot of confidence, a lot of security. Today was forced by our mistakes to react and to save these situations. But on the other hand, for us it's very important to feel confident and this story to finish without a goal received. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για τον Παυλέγκα, για την αυτοπεποίθηση που δίνει στην ομάδα, για τη σταθερότητα την οποία δίνει, και στο σημερινό παιχνίδι διόρθωσε, αν μπορούμε να πούμε έτσι, τα όποια λάθη μπορεί να έγιναν μέσα στο γήπεδο. Οπότε είναι πολύ σημαντικό για την ομάδα να έχει έναν τερματοφύλακα ο οποίος δίνει αυτή την αυτοπεποίθηση. We are happy to have him. He's a top player, a top personality, a very humble worker. Είμαστε χαρούμενοι που τον έχουμε. Είναι... The most important, very balanced. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που τον έχουμε. Είναι μια πολύ δυνατή προσωπικότητα, με ένας ταπεινός και πολύ εργατικός άνθρωπος, και το πιο σημαντικό είναι ότι είναι απόλυτα ισορροπημένος. Balanced that in the most difficult and crucial moments keeps him calm to take the correct decision. Μια ισορροπία η οποία έχει και στις πιο κρίσιμες στιγμές του δίνει τη δυνατότητα να πάρει τις σωστές αποφάσεις. Other, About the way that we finish the game and this. Yes, we do this. We want never to give up. We fight until the last drop of energy. This is our said between us. Our moments when, like today, like Sunday, when we feel very disappointed because it's a huge work that the players produced, and not to take any point, okay, not to take any victory from these situations is frustrating. But on the other hand, this is life in football. Sometimes you take from nothing, sometimes you have to struggle a lot and to suffer and to be disappointed. And important again is to have this mentality and to react and to go for the next game with full belief. The season is at the beginning. The season is at the beginning, and again I can mention that these reactions, this will of fighting, this will of determination, will give to this team a lot of satisfaction. Αυτή είναι η λογική μας, αυτό είναι αυτό που συζητάμε, να παλεύουμε μέχρι το τέλος, μέχρι να μην έχουμε άλλη ενέργεια ουσιαστικά. Δεν έχουμε την λογική του να παρατάμε τα πράγματα, και κάποιες φορές, όπως σήμερα, όπως το Σάββατο, είναι απογοητευτικό το γεγονός ότι δεν μπορείς να πάρεις όχι κάποιο βαθμό, αλλά δεν μπορείς να γευτείς τη χαρά της νίκης μετά από μια τέτοια απόδοση. Έτσι είναι όμως το ποδόσφαιρο από την άλλη μεριά. Υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να μην έχεις αυτή την απόδοση και να παίρνεις πράγματα. Το πιο σημαντικό είναι να ετοιμαζόμαστε και για το επόμενο παιχνίδι, να κρατάμε αυτή την αντίδραση, αυτή την θέληση των ποδοσφαιριστών και να πηγαίνουμε στο επόμενο παιχνίδι με στόχο να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Υπάρχει άλλη ερώτηση? Ναι. Yes. Πρέπει να σκεφτεί πώς θα κάνει το rotation από παιχνίδι σε παιχνίδι. Το μάτι σήμερα, τουλάχιστον όπως το είδαμε, ήταν πολύ απαιτητικό σε ενέργεια. Αυτό θα επηρεάσει τις αποφάσεις του, πάμε για λίγο μεγαλύτερο rotation, λίγο μικρότερο, ή είναι νωρίς? Πάντως, από ό,τι φάνηκε πέρυσι, τα μάτια αυτά είναι πολύ απαιτητικά σε ενέργεια του Europa League. Yesterday you talked about the rotation. Today's game was very demanding physically and mentally for the team. Does this mean that we would expect a wider rotation, an extended rotation on Sunday? Because they know also from last year that this kind of games, the European games, demand very from last year, from 2 years ago, high levels of energy and from
2021, 2022. Yes. Listen, yes, rotation will be. We have to take from all the players step by step the best. There are also difficulties in adaptation. I'll give one example. Ivanusic, that he started to play and was not in the best connection with the team. He was struggling. He was crazy to do something and to propose himself as a main player, to make all of us to be wow. But it's not like this. You should not put this pressure on you. After we made the step back, he was, and they entering in these moments when also the opponents were down. So we have also to find out the perfect timing to bring players in the position to gain something. And he entered very well, make these 2 assists, and this I told him after the game, bravo, bravo, bravo. I hope that he will be more relieved now, and he showed that he has class, sharpness in the mind. Then the same I can tell you about the 2 guys, Alex and Alex. And, tomorrow they will complete 3 weeks of being in trainings and having a difficult period of preparation. It's not easy to take a decision, a responsibility, to put without knowing in this kind of games, players that after maybe one mistake would break everything in their confidence, in the confidence of people around. So I know that also them, they want to play, and I know that they will be useful, but we have again to find the perfect timing. Sometimes you have players that immediately react, or the problem is this. Chalov, we need him. We need him. We cannot afford to lose him as a striker, as a person. I know that he doesn't go through the best period of his career. He's also under huge pressure, and we need to somehow to gain back from him confidence and the possibility of supporting Giacomakis. And like this, we can talk about Greg Taylor. We discussed, he played the first 2 games in the league. After played this game in Levadiakos, where was not a perfect connection between all the players. We made a step back, but maybe Sunday he will play, or maybe in Vigo he will play. I don't know. We have 3 games in which you have to think very well and correct how we prepare. Sometimes I would like to make 9 changes. We made. Sometimes I understand that it's better 3 or 4, and to gain a little time for all the others to become connected. Rotation θα υπάρξει. Το θέμα είναι να βρούμε τα πράγματα τα οποία θα λειτουργούν για εμάς. Μπορούμε να δώσουμε παραδείγματα. Ας πούμε, υπάρχουν και τα θέματα προσαρμογής. Μπορούμε να δώσουμε παραδείγματα. Ο Ιβάνουσεκ, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ήρθε σε εμάς. Στην αρχή ήταν λίγο δύσκολα για αυτόν. Έπρεπε να κάνει ένα βήμα πίσω και αυτός. Δεν είναι ότι βλέπαμε την εικόνα που ο ίδιος εισαγωγικά πρότεινε τον εαυτό του σε ένας βασικός παίκτης και εμείς να λέμε wow. Οπότε έπρεπε να γίνει ένα βήμα πίσω από όλους. Και είδαμε σήμερα ότι είχε μια παρουσία στην οποία έδειξε ότι μπορεί να έχει αυτή την. Μπορεί να δώσει πράγματα, μπορεί να είναι πολύ. Να είναι επιδραστικός στο παιχνίδι. Αυτό το είπα και μετά το μάτς. Μπράβο για την παρουσία. Το ίδιο ισχύει και για τους 2 Άλεξ, τον Βολιάκο και τον Μπιάνκο. Είναι ποδοσφαιριστές οι οποίοι αύριο θα συμπληρώσουν 3 εβδομάδες στις οποίες βρίσκονται μαζί μας και προφανώς και θα είναι χρήσιμοι στη διάρκεια της σεζόν, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να ρισκάρουμε να βρεθούν μαζί μας σε ένα σημείο στο οποίο κάτι να πάει στραβά και να χαλάσει και η δική τους αυτοπεποίθηση αλλά και η εικόνα τους. Ο Τσάλοφ, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος τον χρειαζόμαστε, δεν μπορούμε να αντέξουμε εισαγωγικά να τον χάσουμε και σαν ποδοσφαιριστή αλλά και σαν άνθρωπο. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος θα πρέπει να είναι εκεί, θα πρέπει να υποστηρίζει και αυτός τον Γιακουμάκη στην διάρκεια της σεζόν. Ο Τέιλορ, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έπαιξε τα 2 πρώτα παιχνίδια και από εκεί πέρα είδαμε στο παιχνίδι με το Λεβαδιακό ότι τα πράγματα δεν πήγαν τέλεια. Ένα βήμα πίσω λοιπόν και με αυτόν, με ενδεχομένως να παίξει την Κυριακή είτε στο Βίγκο. Υπάρχουν παιχνίδια τα οποία θα ήθελα πολύ να κάνω 9 αλλαγές. Το κάναμε. Υπάρχουν άλλα παιχνίδια στα οποία θα
πρέπει να κάνουμε 3 αλλαγές. Έχουμε μια πολύ απαιτητική εβδομάδα και ένα διάστημα το οποίο έρχεται και θα πρέπει να πάρουμε τις απόλυτα σωστές επιλογές, λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά που σας αναφέρω. Καλησπέρα. Σας ρώτησαν και οι συνάδελφοι για τις χαμένες ευκαιρίες και την έλλειψη των γκολ. Επειδή είχα τη μούρλα πριν από χρόνια να πάω να πάρω το χαμηλότερο πτυχίο προπονητικής και ίσως το αντιμετωπίσω, πώς μπορεί να το λύσει αυτό ένας προπονητής? Είναι θέμα πίεσης, είναι θέμα άγχους, είναι θέμα της τρέλας που μας είπατε προχτές, είναι θέμα υπερβολικής σιγουριάς? Πώς λύνεται αυτό? They have asked you about the fact that we don't have this easy goaler, we don't manage to score. He has his own craziness, let's say, so before some years he took the lowest coaching license, and maybe he will face a similar situation. How do you try to solve this aspect in your team? It's a matter of continue to do the correct things. It's a matter of forcing the confidence of the players, explaining the situations, and overall it's a matter of making each player that we need to have confidence and not to give up, to work, to react, to work, to react. Because the biggest problem and the highest danger is to give up, and after you lose what you achieve as work. And thus we work very well in this moment. We need a little bit calmness and cool mind in front of the goal, and also a luck to unbroken these last 2 games, because if we today okay, no, I will not go back. Είναι θέμα του να συνεχίσει να κάνει τα σωστά πράγματα, είναι θέμα του οι ποδοσφαιριστές να καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι κάτι το οποίο λειτουργεί για αυτούς και είναι το σωστό. Ουσιαστικά είναι θέμα του να μην τα παρατάς, γιατί υπάρχει και αυτός ο κίνδυνος να τα παρατήσεις. Από εκεί πέρα, όταν κάνεις τα σωστά πράγματα και φτάνεις συνέχεια μέχρι εκείνο το σημείο, θα πρέπει να έχεις το καθαρό μυαλό, θα πρέπει να έχεις την αυτοπεποίθηση, να κρατήσεις αυτά τα 2 στοιχεία, έτσι ώστε κάποια στιγμή να σπάσει αυτή η κατάσταση και να μπορέσουν τα πράγματα να λειτουργήσουν υπέρ σου, ειδικότερα να κάνεις τα πράγματα σωστά. But for people, for players, is necessary, an obligation to let the negativity to come and to establish to be settled in their mind. Για τους ποδοσφαιριστές είναι πάρα πολύ σημαντικό το να μην αφήσουν την αρνητικότητα να εγκατασταθεί στο μυαλό τους. I will tell something. 2 years ago, when we start 2023-24, we won the first 2 games, 3-0 Asteras, 2-1 Kifisia, and after we lost 1-0 in Crete, and after we made 0-0 home against Aris. We qualified in Europe Conference League. Last year, these kind of games against Aris we lost 1-0, and against FCSB we lost. Today, we didn't lose. The kind of games in which we played the football, we created a lot, but we are much stronger in reactions and united inside of the pitch to stop the opponents. Πριν 2 χρόνια ξεκινήσαμε, τη χρονιά 23-24, ξεκινήσαμε νικηφόρα στο πρωτάθλημα, κερδίζοντας 3-0 και 2-1. Χάσαμε 1-0 στην Κρήτη και ήταν 1-0-0 μετά με τον Άρη. Είχαμε προκριθεί στο Europa Conference League. Πέρσι ξεκινήσαμε με 2 νίκες. Χάσαμε από τον Άρη και από την Στεάουα Βουκουρεστίου. Φέτος είναι διαφορετικά τα πράγματα, οπότε μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μια διαφορετική αντιμετώπιση στα πράγματα, μια διαφορετική αντίδραση, μια διαφορετική ενότητα. Today we qualified in Europe League, then we make a step in front as difficulty of competitions comparing with 2023-24. We put out Rijeka, which was the champions. Then was Hajduk Split, which was 3rd. We put out Wolfsburger, that is much better than the Scottish team, Hertz. You see, then there are these kind of moments of periods. It's a full long season, and the only one aspect is to work okay and to work well and to have unity. In one point last year, we lost this unity, and we suffered a lot for a period in between October and
January. Βρισκόμαστε σε ένα υψηλότερο επίπεδο από το Conference League, αντιμετωπίζοντας διαφορετικούς αντιπάλους. Πρώτα βγάλαμε εκτός τον πρωταθλητή Κροατίας στην Ριέκα, πριν υπήρξε η Hajduk, παίζαμε με τη Wolfsberger, μια ομάδα που ήταν διαφορετική σε σχέση με την Hearts. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι βρισκόμαστε σε ένα άλλο επίπεδο, με διαφορετική ενότητα, μια ενότητα η οποία μας έλειψε την περσινή σεζόν και υποφέραμε από το διάστημα του Οκτωβρίου μέχρι και τον Δεκέμβριο. Okay? Thank you.